Landscape of Sri Lanka. Under the landscape of Sri Lanka, we learn 5 types of landscape. The whole Sri Lanka is divided into 5 types of landscape. Okay? 5 types of landscape. What are the 5 types of landscape? You can guess what are these because you learned this previously. What are the types of landscape? As regions we can consider around Sri Lanka, that is called coastal belt. Okay, this location of Sri Lanka. Around Sri Lanka, that is coastal belt. අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාව වටේ තියෙන වෙරළ තීරය. ඒතර ඒකේ භූමි දර්ශනය ගත්තොත් එක විදිහක්. ඒකේ landscape එක වෙනස්. The change, the difference of the landscape can be considered. Okay? එහෙනම් coastal belt of Sri Lanka, this is one of them. වෙරළ ආශ්‍රිත භූදර්ශනය. The landscape of the coastal area, coastal belt. Second one, if we come to the interior of the country, රට මැදට આવුත් එහෙම. The hilly region of Sri Lanka, මධ්‍ය කඳුකරය. The landscape of the hilly region, another type of landscape in Sri Lanka. You can consider. That is 2. Okay. Third one, if we come to the dry season, dry areas. Dry season in Sri Lanka, you know, the landscape of the dry zone, Viyalikalapiya Bhudarshane. And the landscape of the wet zone, Tetkalapiya Bhudarshane. And the last one, the landscape of the northern region. These are somewhat different region. Northern region, Utturu Palata gattahama ටිකක් වෙනස් ස්වරූපයක් ගන්න. We compare in the other region in Sri Lanka, northern region is somewhat different. You understand, children? All are different, not equal, but same thing happening everywhere. But so however we can say, අපිට කියන්න පුළුවන්, in the landscape of the northern region is comparison to the other landscapes, there are some differences. So ඒවල වෙනස්කම් කීපයක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. So children, now areas you can understand: dry zone, wet zone landscape, dry zone landscape, hilly region, coastal landscape, and other region. These 5 types of landscape we can really identify through this lesson. මේ පාඩමේ ළමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඔන්න ඔය පහ. මෙන්න මෙතන කතා කරන ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඔන්න ඔය කොටස් ටික මේ තියෙන පුතේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි ටච් කරගත්තේ. මොකද්ද? Landscape of the wet zone, landscape of the hilly region, landscape of the dry zone, landscape in the coastal region, landscape of the Jaffna Peninsula and the surrounding islands. 5 types of landscape. Then api landscape පහ දන්නවා. What are the landscape? 5 landscape. Okay. If we consider here the first one, landscape of the in the wet zone, landscape in the wet zone, landscape in the hilly region, landscape in the dry zone, landscape in the coastal region, and the landscape in the Jaffna Peninsula and the surrounding islands. Right. Of these 5 types, we can write the first one. Then අපි ලියන ගමන් සාකච්ඡා කරන්නේ. Then if you may have the tutor or not, then tutor එක තියෙන්න පුළුවන්, නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අදාළතාවයක් නෑ අපිට tutor එක තියෙනවද නැද්ද කියන එක. tutor එක තිබුණත් එකයි නැත්නම් දැන් කොහොමත් මම PDF එවලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ notebook එක ගන්න, writing book එක ගන්න. අරගෙන මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් වඩා ලේසි පුතේ. මොකද්ද? ලියන්න ටොපික් එක අපි සෙකන්ඩ් ස්ටඩි එකක් යනවා. මොකද මේකෙන් ප්‍රශ්න හදනකොට ඔයගොල්ලෝ අමාරු වෙනවා. මම දැක්ක සමහරලාට. තමයි රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා. The regional landscape කියලා ලිව්වා. landscapes කියලා ලියලා මේ පහ ලියනවා අපි. මගෙත් එක මේක කොහොම සටහන් කරගෙන යමු. It's okay? Understand? එහෙම නැත්නම් ආන්සර්ස් විතරක් ලියන්න. print එක අරගෙන පස්සේ print එක ලියන්න. Those who got the print, you can write them in the print format. පැහැදිලිද? ඔය option ටික පාවිච්චි කරන්න. Right. Then write down 5 types of landscape here. First one you write. First you write පුතා here. අපි ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි එක මේක ලියමු. discussion එක මම ගන්නෙත් ඒ විදිහට. Landscape in the hilly region. Landscape in the hilly region. The first one, landscape in the hilly region. Second one, landscape in the dry zone. Landscape in the dry zone. Dry zone. Landscape in the dry zone. Third one, landscape in the wet zone. Landscape in the wet zone. ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක ළඟ තියෙනවා නම් refer කරන්න.
ටෙක්ස්ට් බුක් එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ second review එක මම යන්නේ. මොකද paper එක හදන්නේ ඒකට අනුගතව. Okay? එතනින් එහාට data කතා කරන දේවල් එකතු කරනවා. To remind well, otherwise better to use the textbook you have. Okay? Right. Then let's come to the next part. අපි යමු එතනින් එහාට. Landscape of the hilly region. One of them I take here. Landscape of the hilly region. දැන් මම මේක පින්තූරයක් දාලා තියෙනවා. කැමති අයට පුළුවන් පස්සේ ටියුට් එක අරගත්තාම කලර් කරන්න. චිත්‍ර ශිල්පීන් එහෙම මේකේ ඉන්නවනේ. පින්තූර ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඉස්සරහට ටියුට්ස් වලක් දානවා. ඔයගොල්ලන්ට තවත් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ආසාව ඉන්නවනේ. හරි? Landscape of the hilly region. What is landscape, children? මොකක්ද මේ landscape එක කියන්නේ? What can be seen in the land at a glance? එකවරකදී අපිට භූමියේ දකින්න පුළුවන් ස්වරූපය මොකක්ද? භූ දර්ශනය මොකක්ද? භූමියේ අපිට පේන්නේ මොකක්ද? What can be seen in the garden, in the out of the area, right? At a glance. එකවර ඇහැට පේන්නේ මොකක්ද? ඒ තමයි භූමියේ දර්ශනය. අපි ඒක කියනවා landscape කියලා. සාමාන්‍ය ඔය රැකියාවටත් කරන කට්ටිය landscaping කියලා. ඒ landscaping කියන්නේ මොකද්ද? ඒ landscaping කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ ගෙවතු අලංකරණය නැත්නම් මිදුල හදනවා landscaping. ඒක. මේ අපි කතා කරන landscape එක මුළු රටේම තියෙන භූ දර්ශනය. භූමියේ අපිට පේන తত্ত্বය. මේ විදිහට අපි පහක් ඉගෙන ගන්නවා. Normally in Sri Lanka පුතේ divided into 3 types. කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ඒ තමයි zones තුනක් තියෙනවා ලංකාවේ. coastal zone, intermediate zone, as well as central hills කියලා කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. central hills කියලා කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. તો coastal area කියන්නේ එකක්. coastal area කියන්නේ එක කොටසක් නේ සාමාන්‍යයෙන් පුතේ. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩමේ කතා කරනවා dry zone කියලා එකක්. වියලි කලාපය. wet zone කියලා එකක් කතා කරනවා. අපි කෝ season වල අනුව ඒකට rain conditions වර්ෂාපතනයේ අනුව පුතේ බෙදනවා ලංකාව කොටස් තුනකට ප්‍රධාන වශයෙන්. එකක් තමයි dry zone එක. අපි කතා කරනවා මේක ඇතුලේ. අනිත් එක wet zone එක. dry zone තියෙනවා wet zone තියෙනවා. dry zone තියෙනවා wet zone තියෙනවා. තව එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මොකක්ද? semi arid zone කියලා එකක්. semi arid zone මම ඉගෙනන්නේ පුතේ ඔයගලන්ට. semi arid zone අර්ධ ශුෂ්ක කලාපය. හැබැයි මේ පාඩම ඇතුලේ මේ කතා කරන කොටස් පහ ඇතුලේ inside these 5 landscapes semi arid zone included in the dry zone. මේ අර්ධ ශුෂ්ක කලාපය කියන එක ඇතුළත් කරනවා මොකේද පුතේ? dry zone එකට. වියලි කලාපයට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. මොකද වියලි කලාපෙත් තවත් වියලි වෙච්ච කොටස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන condition එක temperature condition එකත් එක තමයි ඒ කොටස් දෙකක් වෙන් කරලා. මම මේක කතා කරන්නේ dry zone වලදී. Okay? ලංකාව කොටස් තුනකට බෙදන්නේ plains අනුව අපි තල තුනකට බෙදනවා height එක අනුව. height එක අනුව Sri Lanka is divided into 3 types, 3 parts according to their elevation, right? 0 meters to 30 meters. meters බිඳුවේ ඉඳලා 30ක් යනකම් උසට ගත්තොත් පුතේ. That is called coastal belt. අපි කියනවා වෙරළ තීරය කියලා අපි අඳුර ගන්නවා. coastal boundary එක. Understand? 30 meters to 300 meters. meter 30යි meter 300යි අතර කාල අපි height එක elevation එක අඳුර ගන්නවා intermediate zone කියලා. intermediate zone එක. හරි? අපි තවත් ඉස්සරහට යමු. above 300 meters we identify it as a what? Yes, hilly region or central mountains. මධ්‍ය කඳුකරය කියලා අපි අඳුර ගන්නවා. මීටර් 300 වඩා උස. You understand? එන්න අපිට තල තුනක් හම්බුණානේ. 0.30යි 30යි 300යි 300ට වැඩි. Right? Coastal belt, intermediate plain, central mountains. ඔහොමත් අපේ බෙදීමක් තියෙනවා height එක අනුව. පටලව ගන්න එපා. මේ elevation එක height එක අනුව. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා dry zone, wet zone, semi arid zone, temperature එක අනුව. You understand? Okay, දැන් ඕවත් එක අපි උත්තර ටිකක් හොයනවා මේක ඇතුලේ. බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මෙන්න පළවෙනි උත්තරේ කියලා ඉවරයි. ආන්සර් එක කියන්නේ located mean sea level. hilly region එක තියෙන්නේ මොන level එකකින් උඩද පුතේ එහෙනම්? Answer above
above 300 meters. The mean sea level. ලියන්න උත්තරය answer එක ලියන්න. Above, located above 300 meters. Located above 300 meters. Above. A landscape. You write a landscape. A landscape is part of the earth. A landscape is part of the earth. A landscape is part of the earth. A landscape is part of the earth, surface that can be viewed at one time from one place. At one time, one place. This is a definition. What is landscape? What is landscape here? At one time from one place. Sorry, one place. Landscape is a part of the earth. Surface. Earth එකේ surface කියන්නේ මතු පිට part එක කොටසක් විතරයි. That can be viewed. බලන්න පුළුවන්. දකින්න පුළුවන්. At one time, එකවරක at one place. එක තැනක ඉඳලා එකවරක අපිට පේනවා භූමියේ කොටසක්. අන්න ඒකට අපි කියනවා landscape කියලා. You understand? This is the international definition. ඒකට geography මේක තමයි definition එක වෙන්නේ. Right. You finish writing this one, children? Understood? Well, what is landscape? Okay. Let's come to the tutor again. Let's discuss another question. ඊළඟ ප්‍රශ්නට අපි යමු. Mainly found in both. දැන් textbook එක follow කරන්න කිව්වනේ. ඕගොල්ලන්ට උත්තර හොයන්න පුළුවන් මගෙත් එක reference එකට යන්න. උත්තර තියෙන තැන හොයන්න. හරි? clear නැත්තම් pencil එකක් ගන්න මගේ speed එකත් එක්ක ගන්න අමාරු නම් pencil එකක් ගන්නවා. මෙන්න උත්තරේ හොයනවා. Mainly found in both. Yes, කොහෙද අපිට හම්බෙන්නේ? මෙන්න උත්තරේ තියෙන තැන ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ළමයි. Right? මෙන්න මේකට ආපුවාම බලන්න mainly found in both the what central hills and Sabaragamo hills of Sri Lanka. එහෙනම් මෙතන උත්තරය ලියනවා මොකද්ද? Mainly found in both the central hills and Sabaragamo hills of Sri Lanka. Central hills and Sabaragamo hills of Sri Lanka. මේකේ ප්‍රාතිහාර්යයක් නැහැ පුතේ. පෙළ පොතේ දීලා තියෙන ලස්සනට උත්තර ටික අපි පාඩම් කරන්න ඕනේ. මම කරන්න ඕගොල්ලොත් එක මේ පාඩම් කරන වැඩි. හරි? Right. අපි දෙකොල්ල පාඩම් කරනවා. Both the central hills and the Sabaragamo hills of Sri Lanka. Central hills and Sabaragamo hills. Sabaragamo කඳු වැටියයි මධ්‍යම කඳු වැටිය මේ දෙකේ එකතුව තමයි ළමයි අපි ගන්නෙ මේ hill region කියලා. උත්තරේ ලියන්න. මේකේ අපිට හම් වෙන physical features ටික අපි identify කරමු. What are the physical features we can identify through this? අපිට මේක physical features ගොඩාක් හම් වෙනවා. මොනවද physical features ටික හම් වෙන්නේ? මේ බලන්න පුතේ physical features ටික. Plateaus, mountain ranges, plateaus, rivers, valleys, waterfalls, gaps, passes. ඔන්න උත්තර ටික හම් වෙනවා. මෙන්න මෙතන කියලා මොනවද? Space ටිකක් තියෙනවා flowing through හොයාගන්න idea එක. Mountains ලියමු අපි. Mountain ranges and plateaus, rivers, right, flowing through valleys, waterfalls and gaps or passes are the main physical features. මේවා තමයි ප්‍රධාන භූලක්ෂණ වෙන්නේ. අපිට හම් වෙන කොටස් ටික. Mountains කඳු තියෙනවා. ඔබ ලියන්න සටහන. Mountain ranges කඳු පන්ති එක දිගටම තියෙනවා. කඳු වැටි. And plateaus. Plateaus are the places where the
highlands, flat highlands with sloping boundaries. With sloping boundaries. ඒ කියන්නේ උස්සම භූමිය කියලා කියන සානුව කියලා කියනවා. මේක උඩ සමතලා පුෂ්ඨයක් තියෙන්නේ වටේටම ළමයි බෑවුම හැබැයි. The four sides we can see the slope බෑවුම තියෙනවා. So it's sloping boundaries. These are called plateaus. Okay? අපි කියනවා plateaus. Rivers, you know, rivers flowing through the valleys. Valleys are the lowlands of two mountains. කඳු දෙකක් මැද තියෙන පහත් බිමකට අපි කියන මොකක් කියලාද පුතේ? වැලි එකක් කියලා. මිටිආවතක් කියලා. Okay? මේක ඇතුලෙන් ගංගාවක් ගලා බසිනවනේ. If the river flow through this, we call it river valley. We call it river valley. ගම් මිටිආවත. You understand? ගඟක් ගලා බස. And the waterfalls. Many of waterfalls in Sri Lanka start from the central mountains. මධ්‍යම කඳුකරෙන් තමයි බොහෝමයක් කඳු ලංකාවේ පටන් ගන්න. Okay? තේරුම් ගමු අපි. waterfalls පටන් ගන්නවා. දියැලි පටන් ගන්නේ කොහෙන්ද? මධ්‍යම කඳුකරෙන් පටන් ගන්න. නේද? අපි දන්නවනේ ප්‍රධාන දියැලි ටික. ඒවා small waterways streams starting from the mountains. They flow through the other areas. Then to the lowlands. And the next one is gaps and passes. What are the gaps and what means passes? I explained. Gaps are the small access point to the central hills. මධ්‍ය කඳුකරේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න තියෙන access point. පිවිසුම් මාර්ග තමයි අපි අඳුරගන්නේ ළමයි gap එකක් කියලා. pass එකක් කියලා. ලෝකයේත් ළමයි මෙහෙම passes තියෙනවා. ඉන්දියාවේ බෝලාන් කයිව passes කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉන්දියාවේ තියෙන උඩට ගියාම අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉදිරි පාඩම් වල අනාගතේ. ඉන්දියාවේ බෝලාන් කයිව ඔය මේගොල්ලෝ එන්නේ ළමයි කවුද? The persons come to Sri Lanka also. අපි කියන්නේ ඉන්දියාවට ආපු අය, ඉන්දියාවේ ලංකාවට ආපු අය ආක්‍රමණික බොහෝ දෙනෙක් ඔය passes හරහා තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. හරි? passes කියලා මේවා හරි අමාරු දුර්ග මාර්ග. Okay? Very special feature we are talking here. විශේෂ ලක්ෂණ ලංකාවෙත් අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් passes main features of this, right? Okay. Did you write this factor, children? අපි ඒක ලියාගත්තද? එහෙනම් අපි යනවා එහාට. Landscape linked to, unique to the hill country. ඔන්න තව fact එකක් අපි අඳුර ගන්නවා. මේ landscape එක අපිට හම් වෙනවා special fact එකක්. 1867 වලින් පාස් 1887. ඔව් ඒ කාලේ අපිට හම් වෙනවා ළමයි මතක ඇති මම ඔයගොල්ලන්ට explain කරා. James Taylor in Sri Lanka. අපි ඇවිල්ලා අපි කවුද ළමයි? We are people of colonies at that time. අපි යටත් විජිත වැසියෝ. ඒ දවස්වල. අපි යටත් විජිත කාගේද? බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ. The British people captured Sri Lanka 1815. 1815 ලංකාව අල්ල ගන්නවා. කවුද? බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ. එංගලන්තයෙන් ඇවිල්ලා. ඊට කලින් හිටිය ලන්දේසි පෘතුගීසි මේගොල්ලෝ අල්ල ගන්නවා. දැන් ලංකාව අල්ලගත්තා 1815. මේගොල්ලෝ බැලුවා මේක කොහොමද හොඳයි. මම මේක හිස්ටරි එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. Remind again. ආයි මතක් වෙනවා. අපිව අල්ලගත්තේ British people. ඒගොල්ලෝ මොකද? නෑ. They really wanted to capture Sri Lanka. ඒගොල්ලන්ගේ ටාගට් එක වෙනස් වුණා පුතේ. වෙළඳාම් කරන්නම නෙමෙයි. ඊට කාලේ පෘතුගීසි ලන්දේසි තමයි වෙළඳාමත් එක්ක බද්ධ වුණේ. පස්සේ තමයි ලංකාවේ කුරුඳු සහ ඒ අදාළ දේවල් ලබාගෙන වශිතාය වුණේ. පෙරදිග ඉන්දියාව වෙළඳ සමාගමත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබුණානේ. ඔබ ඉතිහාසෙට ඉගෙන ගන්නේවි. පෙරදිග ඉන්දියාව වෙළඳ සමාගමේ කතාව. ඊට පස්සේ බ්‍රිතාන්‍යෝ කෙලින් වෙන්නේ ළමයි මේ ටාගට් එක වෙනස් ඒගොල්ලන්ගේ. ඒගොල්ලන් ටාගට් එක වෙනස්. බ්‍රිතාන්‍යෝ ආව ලංකාවට. ලංකාව අල්ලගත්තා. We are colony of Sri Lanka. Colony of the world. colony of the Britain. බ්‍රිතාන්‍ය කොලනියක්. කොලනි කියන්නේ යටත් විජිතයක්. මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? They wanted to grow here. They identified the temperature conditions of the hill country. Hill country එක අඳුරගත්ත ළමයි. The person is the James Taylor. 1967. He planted the first tea plant in Sri Lanka. ලංකාවේ පළවෙනි තේ පැලය වගා කරනවා at the Lul Kandura tea estate. Lul Kandura වතුයායේ පළවෙනි තේ පැලය හිටවනවා ළමයි. ඒ තමයි තේවල ආරම්භය ලංකාවේ. Because the temperature and the soil as well as the climatic condition relevant to the tea cultivation, they identified well real this one. මේක පැහැදිලිව අඳුරගත්ත ලංකාව වඩා හොඳයි තේ වගාවට කියලා. ඔන්න ළමයි තේ හදන්න පටන් ගත්තා. The landscape of the hill country was changed by
at that time. මොන මේ කාලේ තමයි ළමයි ලංකාවේ භූ දර්ශනය වෙනස් වෙන්නේ. දැන් අපි දකින්නේ තේ වතුරේ ළමයි. අපිට කතාව පේන්නේ නැහැ. අපි නූරෙලිය යනවා. ගියාම අපිට පේනවා ලස්සන තේ වතු තියෙනවා. හැබැයි මේක ආස්සේ සංගවිච්ච ලස්සන කතන්දර තියෙනවා. මේකට කතා තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. නේ? ඒවා අපි ටික ටික අඳුරගමු, ඉගෙන ගමු. Right, and a landscape linked to tea cultivation is a unique to hill country. අපේ ආන්සර් එකට නම මොකද්ද පුතේ? මෙතන තියෙන ආන්සර් එක මොකද්ද? The landscape linked to tea cultivation. Cultivation is unique to hill country. ඇයි ළමයි unique කියන්නේ? සුවිශේෂී ලක්ෂණය වෙන කාටවත් එක්ක සමාන වෙන්නේ නෑ ළමයි. මේක විතරයි තියෙන්නේ. Okay, unique to the hill country. හරි. දැන් පුතා අපි ඊළඟ කොටස අපි ආවොත් එහෙම තේරුම් ගමු. After the British invasion, බ්‍රිතාන්‍ය ආක්‍රමණයෙන් පස්සේ මේගොල්ලෝ ලංකාවේ පදිංචි වෙනවනේ ළමයි. ලංකාව 1815 අපේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විදිහක් විතර අපි ඔන්න යනවා දැන්. රට දුවනවා. They wanted tea cultivation started and they began tea cultivation in the hill country. Then they wanted the labor. I explained this remind. මම ඔබට සාකච්ඡා කරා මේක. ඔවුන්ට ඕන වුණා මොනවද පුතේ? ශ්‍රමය ඕන වුණා. They requested from the Sri Lankan people. ඔවුන් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කිව්වා ඔබලා වරෙන් ලැබලා වැඩ කරපළා අපේ තේ වතු වල. But Sri Lankan people at that time refused. ලංකාවේ මිනිස්සු ලෝක කැමැත්තක් මේකට දැක්ුවේ නැහැ. They refused under the British people. Therefore, they wanted to people to work in cultivations. මේ cultivation වැඩ කරන්න මිනිස්සු ඕන වුණා. Imported laborers from Tamil Nadu to Sri Lanka. ලංකාවෙන් තමිල්නාඩුවෙන් ලංකාවට මිනිස්සුම ඒගොල්ලෝ ගෙනාවා. Greek, Roma, Persian. එතනින් පටන් ගත්තාම ළමයි ජාතීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ලංකාවට ඇවිත් යනවා trading වලට. Sri Lanka is located in the it's a very nice, very good naval route. නාවික ගමනාගමන මන්සන්දික තමයි ශ්‍රී ලංකාව අපේ තියෙන්නේ. Natural harbour ස්වභාවික වරායක් තියෙනවා ලංකාවේ. ට්‍රින්කොමාලි අපි දන්නවනේ. ඒතකොට මේ ලංකාව හරහා තමයි ළමයි එන්න ඕනේ ගමන් කරන අය ඔක්කොම ලංකාව හරහා තමයි යන්න ඕනේ. ඒ ලංකාව මේ ට්‍රේඩින් වලට පාවිච්චි කරා මුලදී. වෙළඳාමට පාවිච්චි කරා. ඔය අපිට විවිධ කතාවල ඉන්න කතා ඔක්කොම ඇත්ත. ඔය දේශාටකෙක් ඉන්නවා අපිට ඉබන් බතූතා කියලා. දේශාටකෙක් ඉන්නවා ඉබන් බතූතා, පාහියන් භික්ෂුව ගැන අහලා ඇති ඉබන් බතූතා. මේගොල්ලන්ගේ දේශාටන වාර්තාවල, travelling reports වල මේගොල්ලෝ ලියලා තියෙනවා. හරි? ආයෙ ලයිබ්‍රරි එකේ පොතක් ගන්න පුළුවන් එදා හෙළදිව කියලා තියෙනවා. කාගේද? රොබර්ට් නොක්ස්. එදා හෙළදිව ලංකාවේ එදා සත්වය. එදා හෙළදිව ලයිබ්‍රරි එකේ රෙෆරන්ස් බුක් එකක් විතරයි ගන්න බෑ. මේ එදා හෙළදිව පොත කියවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්පූර්ණ හිස්ටරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතරම් රසවත් දේවල් ලංකාවේ තිබිච්ච දේවල් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපිට මේ ටික ටිකනේ අපි ඉගෙන ගන්න මේ කතානේ පුතා ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි? ඒගොල්ලෝ ලියපු දේවල් තියෙන ඕන තරම්. ඒවත් එක තමයි හිස්ටරි එක බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. හරි? Tamil people came to Sri Lanka as that's why and they started tea cultivation and then they wanted to give some facilities for the people who came to work in tea factories and the tea estates. මේ වල වැඩ කරන මිනිස්සු ආවා වැඩ කරන්න පහසුකම්. ඔන්න ළමයි හැදෙනවා මොනවාද ළමයි? Then started what are they build up? Then tea factories, large groups of workers, houses, bungalows, develop road systems, okay, and cultural heritage also change here, and these are the some of the important factors here. දැන් වතුකරේ ආව මිනිස්සුන්ට ගෙවල් ඕන වුණා. එහෙනම් මොකද වුනේ ළමයි? ඒගොල්ලන්ට ලීඩර්ස් ලට දුන්නා, බංග්ලෝස් දුන්නා. වතුකරේ සුපරිටන් ලීඩර්ස් ලට. ලයිම කියලා එකක් අහලා තියෙනවද? ලයිම. මේ වතුකරේ මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් නිවාස පේලිට කියන්නේ ලයිම කියලා. උන්න ලයිම හැදුවා. ඊළඟට පුතේ මොකද වුනේ? ටී ෆැක්ටරිස් හැදුවා. දැන් තේ හැදෙනවා ෆැක්ටරිස්. ඊට පස්සේ large groups of work විශාල ජන කන්න වැඩ කරන මිනිස්සු. workers houses වැඩ කරන නිවාස ලයිම් කියනවා. road system එක maintain කරන්න පටන් ගත්තා. that is a very important British period. ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලුවේ කියන්නේ වැදගත් කාල පරිච්ඡේදයක්. many things were given to Sri Lanka. ලංකාවට විශාල දේවල් දුන්නා. English medium education is one of their project. මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ project එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන නිසා. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ ලංකාව නැත්තම් අපි English language එක ලංකාවේ මෙහෙම ප්‍රචලිත වෙන්න පුළුවන්. However, then මතක කරන්න හොඳ නෑ. But we are Sri Lankan. හැබැයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයි. අපි මතක තියාගන්න. අපි සුද්ධ වෙන්නේ නෑ. දැන් පුතා මෙන්න වෙනස් වෙන මෙන්න මේ දේවල් ටික එකතු වුණා. Not only this one to financial activities මූල කටයුතු වලට banking, okay, state schools like ළමයි ඉස්කෝල,
වතු පාසල් හැදුණා, වතු බැංකු හැදුණා ළමයි. You understand? Many things were built up in the hilly regions. That's why the landscape of the hilly states, hilly regions change at this time. මේ කාලේ ළමයි ඔන්න ඔය නිසා වෙනස් කිරීම සිද්ධ වුණා. එහෙනම් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලියමු පැටවුනේ tea factories වල ඉඳලා ඉස්සරහට ලියා යන්න. මොනවද? දැන් ටෙක්ස්ට් බුක් එක ඔබට ඕන මේවට උත්තර ලියද්දි. Tea factories, large groups of workers, houses and bungalows develop road systems as well as the cultural inheritance සංස්කෘතික උරුමයන් inheritance of the state workers are some of the important features.